Hi, this is Sachin Pawar. How are you? Fine? Okay. Dear students, in the last classes we learned about that the organizational structure. That is, under that we learned that the classification of that the organizational structure. Okay? Yes. Then in the today's lecture we learned about that the organization. Yes, that means that the classification of that the organization. See, the organization is broadly classified into two ways or two manners. One is formal organization and another one is informal organization. Okay, the first one is what? The formal organization, and the second one the informal organization. Okay, yes. Then let's in the today's lecture we learn about that the formal organization, and in the next lecture we learn about that the informal organization. Okay, yes. Then let's we see that, say, formal organization. Yes, the name itself explains that the formal activities are required here. Okay, in where? In the organization activity. Yes. So ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆದಂತಹ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ದಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, at the time of that the concept of that the formal organization, the rules and regulations and the different procedures are required the that particular activity. Okay, yes. Then if saying about that the meaning of formal organization, yes, there is a very simple meaning is there for that the formal organization. Formal organization is nothing but the organizational structure. The formal organization is nothing but what? The organizational structure, and which is designed by the management. Okay, which is the designed by the management to accomplish the task or the goals or the objectives. Okay, yes. Then formal organization means what? It is an what? The organizational structure, and which is designed or framed by the management. Okay, designed by the management to accomplish which purpose? To accomplish the particular task or particular objectives or particular goals. Okay, yes. So formal organization ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋರು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರಣವೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ವಿಚ್ ಪರ್ಪಸ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್, ಈ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಲ್ ಇರತ್ತೆ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ಯಾರಿಂದ? ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. That is about the what? The meaning of that formal organization. And let's we see that the definition of that the formal organization. Yes, see the definition in the words of Louis Allen. Yes, so Louis Allen ರವರ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, see, formal organization is a system of well defined jobs. Yes, the formal organization is what? The system of well defined jobs. ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಲೂಯಿಸ್ ಅಲೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದುವರೆದು, ಈಚ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಎ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಮೀಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಚ್ ಬಿಯರಿಂಗ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹಿಯರ್ ಅವರವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಮೀಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಖಚಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ
ಗುರುತಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನನ್ನು, ಅದು ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಲೂಯಿಸ್ ಅಲೆನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ he is saying that the formal organization is what? The system of well defined job. Okay, so that means here jobs are well defined in the business organization, and here that each job bearings or each person's bearing, what bearing here the definite measures of the authority, responsibility and accountability. Yes, authority means who is ordered to whom, and responsibility, that means who is responsible to whom, and accountability, that means who can accountable for, or which department or which person accountable for that the particular work or particular task. Okay, so ETC concept are arise under the what? The formal organization. Okay, yes, according to whom? The Lewis Allen. Okay, yes. So then let's we see that what are the features of that the formal organization, and what are the advantages as well as the limitations of that the formal organization. Okay, yes. Then first of all we see the what are the features of that the organization. See the features that means ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಎದರದು ದಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು. ದೆನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್. ಎಸ್, the first feature is explaining about that the formal organization is what? Specifies the relationship. Yes, so what is the relationship between person to person? What is the relationship between the department to department? Okay, it specifies the relationship. Which one? The formal organization. Okay, that means here how the worker is responsible to or accountable to the supervisor, or how to supervisor accountable to the middle level manager, and how to the middle level manager accountable or the responsible to the top manager. Yes, here the relationship is clearly defined. The relationship should be clearly defined or specified in the ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು? ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಯಾರು ವರ್ಕರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸೂಪರ್ವೈಸರು ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ದಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಎಸ್, ದಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? means that means here source. Yes, here don't go through with the words means. Means what? Here source for achieve the objectives. Then which one is the source? The formal organization. Yes, the formal organization is what? The source for achieve the objectives of that particular business enterprise. Okay, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೈಸ್ದು ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಏನನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು, ಯಾವುದರ ಉದ್ದೇಶ? ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಎಸ್, ದಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ is creates that here integrates, or that the integration of that the departmental efforts. That means here all the departments are comes together due to the formal organization, and here all the departments are working for the achieve the same goal of the
business enterprise. That is one the another one important feature of that the formal organization. That means here bringing together, integration is nothing but what, the bringing together the all the departments or all the departmental works under that the particular business enterprise. Okay, yes. ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸೋದು. ಎಸ್, ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ವರ್ಕನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತಾ. ದಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಏನು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಟು ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ದು ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇದೆ, ಗುರಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ದಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ಲಿ. ಎಸ್, ದಿ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದಿ formal organization is what, designed deliberately. Which designed? The formal organization is designed in the deliberately. Deliberately, that means intensively or with objectively. That means here with intentionally we designed or framed that formal organization for the business enterprise or for the achieve the goals of that the business enterprise. Yes, ಸೊ ಏನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಲಿಬರೇಟ್ಲಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದಟ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ದಿ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ದಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಎಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು ಅನುಕೂಲತೆಗಳೇನು ಆರ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಅವು ಯಾವುವು? ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಈಸಿಯರ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಎಸ್, due to the help of that the formal organization, it is very easier to, or it is very easy to fix the responsibility of that the each person, or fix the responsibility for the each department is possible here. Okay, so due to that is the formal organization. Okay, so formal organization ಇಂದ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೋ ಅಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ. ಎಸ್, no ambiguity in the role play. Ambiguity means, yes, no confusion in where, in the role play. That means here each person and each departments assigned their particular works, and here with the help of that the proper rules and regulations, yes, the works are handled in the business enterprise, and that is the main reason there is no any ambiguity in the works. Okay, ambiguity, that means confusion. There is no any confusions. Why? Because the each works are assigned according to their specifications. Okay, that means here the purchasing department assigned the work that the all the activities related with the purchasing. Yes, then the selling activities are assigned to the selling department or marketing department. Likewise here the particular operations are assigned particular department, and there is no any ambiguity or confusion in the their role plays. Okay, yes, that is one the another importance of that the formal organization. Okay, formal organization ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವರವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವರ್ಕನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರ ಒಂದು ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವಹಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವಹಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಕನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಎಸ್, in the formal organization what happens, the another one very important, the concept is what, unity of command is maintained. Yes, unity of command, that means here the top management orders to the middle level management. Yes, and middle level management orders to the bottom level management. Yes, and bottom level management orders to the supervisors, or supervisors again to the workers. Okay, so likewise the orders are flows on the chronological orders. Yes, and same times responsibility again also in the chronological order. That means here unity of command is there, unity of command, unity of order is there in where, in the formal organization. Okay, formal organization ದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಂದರೆ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ ಏನು ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ ಬಾಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಬಾಟಮ್ದವ್ರದಿಂದ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ದಿಂದ ವರ್ಕರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಡರು ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಕ್ರೊನೊಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ದೆನ್ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಏನು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಅವರು ಯಾವುದು ಸೂಪರ್ವೈಸರು ಆಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಈ ರೀತಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಯರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತಂದರೆ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ದವರೆಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತಂದರೆ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, leads to effective accomplishment of goals. Yes, of course you're right. Why? Because the lot of the rules and regulations and lot of the procedures are involved in the formal organization, and those rules and regulations, those procedures are leads to effective accomplishment of the goals. Okay, why? Because its target is only towards the works. Which one is the target? The formal organization. Okay, that is the main reason that helps for the achieve the or to accomplish the particular goals or particular objectives. Okay, yes. So ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ನಿಖರವಾದಂಥ ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಗೋಲನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು? ದಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಎಸ್, ದೆನ್ ಸಿ ದಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ that is also that formal organization also suffers from these some limitations. Then which limitations? We see that one by one. First one, leads to procedural delay. Yes, of course, right. Yes, here what happens in the formal organization, the unity of command is there. Yes, unity of command, that means here the communication flows on the basis of unit wise, that means here step by step. Then that leads to procedural delay in their work, and that procedural delay makes delay in that the decision making activity. Okay, that is the main or the first the disadvantage or the first limitations of that the
ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನಿದು ಲೀಡ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಏನದು ಲೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಡಿಲೇ. ಎಸ್, ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳಾಗಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಮಾಡುತ್ತಾ, ತಡ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಕ್ರೋನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ನೆಸಸರಿ ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಡಿಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಟು creative talent. Yes, the another one here, the biggest limitation for the formal organization is what? Not provide adequate recognition. Yes, not provide the what? Adequate recognition to whom? To creative talent or the talented human beings or talented workers in that the business enterprise. Okay, that means here that talented workforce can just follow the orders of that the top management or can follow the orders of their supervisors. Okay, that can leads here what? That not provide here which one? That the formal organization not provide that the adequate recognition. Okay, so adequate recognition to that creative talents. Okay, so that means here what happens? The creative talents are not considered. That means here they just follow the orders of that their superiors. Okay, who? The workforce of the business enterprise. And that is one the what? The biggest limitation of that the formal organization. Okay, yes. Then next one, difficult to understand all human relationships. Yes, the last but not least, the another one, demerits or limitations of that the formal organization is what? Difficult to understand all human relationships. Yes, all human relationships. Yes, of course right. Why? Because see, in the formal organization what happens, that's target or that formal organization is focused only on the work. Okay, that formal organization is focused on the work, and here the human beings are not that much considered in the formal organization. Okay, yes, that means here that humans are not fully considered or that humans are not taken into consider in that the formal organization. Why? Because the formal organization is in the rigidity manner, and which is focus is on only the accomplishing the work and achieving the goals and earning the more profit. That's why we are saying that the difficult to understand the all human relationships in the business enterprise, and same times who is responsible to whom, etc concepts are not considered in that the formal organization. That is one what? The limitations of that the formal organization. Okay, yes. Then these are the what? The definition, features, advantage as well as the limitations of that the formal organization in the brief manner. Okay, yes. Dear students, if you have any doubts regarding this, please comment on the same. I will clarify that. Okay, thank you.